event which is past. We will now read about the story of Henry Dunant, the man who started the Red Cross Society in 1864. The main objective of this society was to help the wounded soldiers who were not being taken care of. We will also know about the Red Cross Society. মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী থেকে আমরা নিজেরাও অনেক সময় অনেক কিছু জানতে পারি এবং ইন্সপায়ার্ড হতে পারি। চলুন তাহলে আমরা সেকশন A শুরু করছি। Dear learners, I am reading from section 1. Henry Dunant was quiet and polite. He was affectionately called the gentleman in white. No one paid much attention to a young Swiss gentleman who was traveling in Italy in 1859. His dress and behavior showed that he belonged to a rich family. But something that happened in the midst of his tour changed young Henry Dunant. Italy and France were at war with Austria. Henry Dunant came upon one of their battlefields at the end of the day of fighting. It was Solferino. For the first time in his life, Dunant saw how hurtless war could be. All around him lay suffering men and left to die where they fell. Henry Dunant went to work at once. Helped by several village women, he formed an ambulance service. He set up headquarters in a little church not far away. He made use of anyone who came along. He himself helped to bind up the wounds of Frenchmen, Italians, and Austrians alike. Someone asked Dunant why he cared for Italy's enemies. His answer showed a spirit of humanity that was not common in those days. We are all brothers. A wounded enemy is an enemy no longer. With his group of helpers, Dunant helped to save many lives. Water and medicine were brought. Mattresses of straw were smoothed so that the wounded could lie in comfort. Those who despaired were given hope. Prayers were said for the dying. The gentleman in white, as Dunant was called because he wore a white suit, was thought of by hundreds of wounded men as an angel. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই প্রথম সেকশনটিতে আমরা দেখলাম কি করে যুদ্ধাহতদের হেনরি ডুনান্ট সাহায্য করেছিলেন। এখন আমরা এখান থেকে কিছু প্রশ্নোত্তর দেখব। But before that, you have to read section 1 very carefully. Then you have to think for a while and then you have to try to give the answers. Our first question is, who is called the gentleman in white? As you know the answer is Henry Dunant was the gentleman in white. Our second question is, which were the countries fighting against Austria? Italy and France were at war with Austria. And the third question is, what role did the village women play in helping the wounded? The answer is, the village women helped Henry to build up an ambulance service. And the last question is, where was the headquarters of the ambulance service set up? The headquarters of the ambulance service was set up in a little church. Dear learners, আপনারা জানেন যে এই প্রশ্নোত্তরগুলো আপনারা কিভাবে দেবেন। আপনারা যদি প্রতিটি সেকশন পড়ার আগে একবার প্রশ্নগুলো জাস্ট দেখে নেন তাহলে প্রশ্নের উত্তরগুলো বের করতে আপনাদের খুব সহজ হবে। তাহলে চলুন আমরা সেকেন্ড সেকশনে চলে যাই। Henry Dunant could not forget what had happened at Solferino on the battlefield. The soldiers had been left to suffer, some of them to die,
because no group of people had been ready to look after the wounded. The more he thought of it, the more he felt that something must be done. He thought of a great organization. It should be planned to include in it many nations. It should have everything needed to reduce human sufferings, especially in time of war. It would do its work with the help of all countries. Shortly, the plan grew in his mind. Each detail grew clear. All nations would support and share in such a great work of humanity. It must work under a sign that all would know. Its symbol would be a red cross against a white background. One man alone could hardly hope to make this dream real. But Henry Dunant decided to do what he could. First of all, he must reach the public. It must see the need for this great organization. To make the need clear, he wrote truthfully of what he had seen at Solferino. At the end of his account, he suggested that an international relief society should be set up to care for the wounded. Dunant's book, Memory of Solferino, shocked its readers. They were shocked by the bloodshed he described. They were shocked by the lack of care for the wounded. And they were startled to have the writer prove that many of the horrors he described did not have to be. All that was needed was a relief society ready to give first aid on the battlefield. এই দ্বিতীয় সেকশনটি থেকে যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলোর উত্তর আপনাদেরকে একটু খুঁজে খুঁজে বের করে দিতে হবে। যেমন এই উত্তরগুলো দেওয়ার আগে আপনাদের একটু ভাবতে হবে। প্রথম কোশ্চেনটি বলছি, What were the initial steps Dunant took to convince people to have an organization to help the wounded? Now, please think for a while. The answer is, he decided to do what he could. He wanted to reach the public. He thought of a great organization and he wanted people to support him. To make the need for this great organization clear, he wrote a book on what he had seen in Solferino. Our second question from this second section is, describe the impact of the book A Memory of Solferino on the public mind. So you have to go back to the text again, then find out the answer. The answer is, it shocked its readers. They were shocked by the bloodshed it described. They were shocked by the lack of care for the wounded. Dear learners, that was section 1 and section 2. Now let's read from section 3. One of Dunant's own countrymen was the first to act. Gustav Munir, a wealthy lawyer in Geneva, had been greatly moved by the book. He chose Dunant and 4 others to form a committee of 5. It was to look into the idea of an international society. After some careful study, the committee invited all the nations of Europe to a meeting in Geneva. The meeting, held on October 26, 1863, was a success. 36 delegates from 14 nations were present. Dunant's suggestions were accepted. It was decided that a relief society should be formed in each country. An international agreement called the Geneva Convention was made the following year. The nations of Europe approved the new organization. For the first time in history, they accepted wounded men as neutral. A wounded soldier would no longer be looked on as an enemy. The nations that signed the Geneva Convention
choose the Red Cross as the symbol for the international organization. At first, the new society was given different names in different countries. Later, it was everywhere called the Red Cross Society. Until his death in 1910, at the age of 82, he was always ready to work for a noble cause. And when the Nobel Prize was awarded for the first time in 1901, the honor went to Dunant. No man has deserved it more than the founder of the Red Cross. Dear learners, we are almost at the end of section 3. এখন আপনাদের কিছু fill in the blanks করতে হবে. You have to choose the appropriate word. আমাদের কিছু শব্দ এখানে অলরেডি দেয়া আছে. Named, assisted, awarded, explored, signed, invited, decided. এখন আমি সেন্টেন্সগুলো পড়ে যাচ্ছি. Gustav Munir dash Dunant in his effort. Gustav Munir assisted Dunant in his effort. The Committee of Five dashed the idea of an international society. The Committee of Five explored the idea of an international society. European nations were dashed to Geneva. European nations were invited to Geneva. 14 nations dashed to form a relief society. 14 nations decided to form a relief society. Geneva Convention was dashed in the year 1864. Geneva Convention was signed in the year 1864. Initially, the new society was dashed differently in different countries. Initially, the new society was named differently in different countries. Dunant was dashed Nobel Prize in the year 1901. Dunant was awarded Nobel Prize in the year 1901. Dear learners, এতক্ষণ আমরা সেকশন 1, 2 এবং 3 পড়ে হেনরি ডুনান্টের লাইফ সম্পর্কে জানলাম এবং সেই সঙ্গে জানলাম রেড ক্রস সোসাইটি কিভাবে গঠিত হয়েছিল. Now it's time to learn grammar and we will learn how to use passive construction. Dear learners, passive construction বোঝানোর জন্য দুটি উদাহরণ দিচ্ছি. Sentence 1 is Dunant formed an ambulance service and sentence 2 is an ambulance service was formed by Dunant. In the sentence 1 and 2, the work is done forming. Both the sentences are saying the same things. In sentence 1, the subject is Dunant and the object is ambulance service, and in sentence 2, the subject is an ambulance and the object is Dunant. The first sentence is in active voice and the second sentence is in passive voice. Thus, to make a passive sentence, you have to exchange the position of subject and object, and you have to use by before the object, and you have to make some change in the verb. Dear learners, now increase your word power. আমি সবসময় বলে থাকি আপনাদেরকে যে কোনো টেক্সট পড়লে সেখান থেকে আমরা নতুন নতুন কিছু শব্দ পাই এবং সেই শব্দগুলো আমাদের লেখাকে এনরিচ করতে সাহায্য করে. Different word combinations have different meanings. In this lesson, we find different word combinations or phrases such as set up, pay attention to, bind up, in the midst of, care for, make use of, be shocked by, lack of. Now let's have a look on a table. Here we have two columns. You have to match the phrases given under A with their meanings given under B. অর্থাৎ A কলামে যে ওয়ার্ডগুলো বা ফ্রেজগুলো আছে সেগুলোর মিনিং B কলামের সঙ্গে আমরা ম্যাচ করব. Be shocked by, pay attention to, in the midst of, make use of, bind up,
lack of something. আর মিনিংগুলো বি কলামে আছে। In the middle of, tie up, notice or see carefully, to feel horror or disgust, use or benefit from somebody or something, shortage or absence of something that is needed. Dear learners, এখন এই এ এবং বি কলামকে ম্যাচ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে বি শকড বাই অর্থাৎ টু ফিল হরর অর ডিসগাস্ট, পে অ্যাটেনশন টু অর্থাৎ নোটিস অর সি কেয়ারফুলি, ইন দ্য মিডস্ট অফ means in the middle of, make use of means use or benefit from somebody that is needed. Bind up means tie up, lack of something means shortage or lack of something that is needed. Dear learners, we are almost at the end of our lesson. Now our last objective was talking about past event. You can do the conversation with your partner. Ripa, what a boring match. Deepa, yeah, I never expected Bangladesh to play so badly. Ripa, anything is possible with the Bangladeshi cricketers. Deepa, you remember the last match where Bangladesh won? Ripa, that was a thriller. I enjoyed it thoroughly. Deepa, I wish I could see some more games like that. Dear learners, from this dialogue we find that two people are talking about past event. Can you think of a similar conversation? Now I will give you two situations. Number one, you saw an accident on the road. Share this with your friend. And number two, you had a boring visitor last evening. Tell your friend how the visitor bored you. This is your assignment. Dear learners, from this lesson we came to know about the life of Henry Dunant, and we also learned about the formation of Red Cross Society, and in the grammar part we learned passive construction, and finally আমরা দেখলাম talking about past event-এর একটি conversation. If you have any problem regarding this lesson, you can contact your tutor of your tutorial center. You can also write to us. Our address is Dean Open School, Bangladesh Open University, Ghazipur 1705. So that's all for today. Thanks for being with me. Hope to see you again. Till then, stay fine and take care. मोहन प्यारे प्यारे जागो मोहन प्यारे सावरे सूरत। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সঙ্গীতের সহজ পাঠ অনুষ্ঠান থেকে আমি জন সুমিত আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সঙ্গীত নিয়ে এবং সঙ্গীত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমরা প্রত্যেক দিন সঙ্গীতের কিছু তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু গান করব, আপনাদের প্রিয় গান, এবং একটি করে গান আমরা শেখানোর চেষ্টা করব, একটি বা দুইটি এপিসোড মিলিয়ে। গানের প্রথম যে ব্যাপার সেটি হচ্ছে যে মানুষকে এটি প্রচণ্ড আনন্দ দেয়। সঙ্গীত মানুষকে
মানুষের দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। সঙ্গীত হচ্ছে, আমি আগের পর্বে বলেছিলাম যে এটি একটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেটির প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে স্বর, এবং সেটি সাংগীতিক স্বর হতে হবে যেটি সুন্দর, মেলোডিয়াস। তা কণ্ঠসঙ্গীত হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম যেটি করতে কোনো হেল্প ছাড়াই, কোনো বাদ্যযন্ত্রের হেল্প ছাড়াই করা যায়, আমি বলেছি। তা আমাদের প্রধান আলোচনা থাকবে আমাদের এই উপমহাদেশীয় সঙ্গীত নিয়ে, যেটা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এই অঞ্চলের গান বা সঙ্গীত। সঙ্গীতকে তাত্ত্বিক ভাষায় বা শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয় গীত, বাদ্য এবং নৃত্য। এই তিনটি শিল্প যখন একসঙ্গে সংগঠিত হয় সেটাকে বলা হয় সঙ্গীত। আবার এই তিনটি আলাদা আলাদাভাবেও কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে একটি কলা বা শিল্প। তো সঙ্গীত আমরা যেটা আলোচনা করব এখানে, ভারতীয় সঙ্গীত বা উপমহাদেশীয় সঙ্গীত, এর দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত, সেটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে যে 4টি রাজ্য আছে সে রাজ্যে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত প্রচলিত, এবং এটি আসলে ভারতবর্ষের পুরনো সঙ্গীত প্রধানত। তারপরে সব পুরো ভারতেই এটি প্রচলিত ছিল, কারণ তখন সব এক ছিল উপমহাদেশ। এবং মুঘল শাসনামল থেকে ইরান বা পার্সিয়ান যে সঙ্গীতের ধারাটা আছে তার সঙ্গে একটা সংমিশ্রণ ঘটার ফলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতটা আলাদা হয়ে যায়, এবং সেই ধারাটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতের প্রধান যে এরিয়া সব জায়গায় কিন্তু উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত প্রচলিত। আর দক্ষিণ ভারতে কিন্তু সেই আনচেঞ্জড যে ধারাটা, সেই ধারাটা কিন্তু দক্ষিণ ভারতে রয়ে গেছে, এবং সেটা বেশ আলাদা গান শৈলীর সঙ্গে বা গলা প্রক্ষেপণ বেশ কিন্তু আলাদা আমাদের সঙ্গীতের থেকে। তা আমাদের গানের প্রধান উপজীব্য আমি বলেছি স্বর। আমাদের গান করতে 12টি স্বর লাগে সব মিলিয়ে। এর মধ্যে 7টা হচ্ছে শুদ্ধ স্বর, আমি আপনাদের গিয়ে দেখাই, না হলে তাত্ত্বিক দিক বোরিং লাগতে পারে। আমি অবশ্যই খেয়াল রাখবো যাতে আপনাদের কাছে আমাদের অনুষ্ঠান বোরিং না লাগে। সা স্বরটি হচ্ছে প্রথম স্বর, যেখান থেকে স্কেল শুরু হয়, এবং হারমোনিয়াম আপনারা যারা দেখেছেন, হারমোনিয়ামের যে কোনো স্বর থেকে আসলে সা স্বরটি শুরু করা যায়। সেই স্বর থেকে তারপরে পরবর্তী সা পর্যন্ত একটি অক্টেভ বা সপ্তক হয়। তা আমরা যদি সা ধরি, সা রে গা মা পা ধা নি, 7টি স্বর। সা রে গা মা পা ধা নি সা। এই সা থেকে সা পর্যন্ত একটি অক্টেভ বা একটি সপ্তক। এখানে 7টি স্বর আমি করলাম। এই 7টি স্বর কিন্তু সারা পৃথিবীতে কিন্তু একই রকম, যে ভাষা যেখানকার সঙ্গীতই হোক না কেন। এবং এই 7টি স্বরের সঙ্গে আরও 5টি স্বর থাকে। এই 7টি স্বর হচ্ছে শুদ্ধ স্বর আমরা বলি শাস্ত্রীয়ভাবে, এবং এই 7টি স্বরের সঙ্গে বিকৃত 5টি স্বর আছে। সা রে, এটা শুদ্ধ রে, সা রে, কোমল রে আসলো। এরকম 5টি স্বর আছে বিকৃত স্বর। এই 7 এবং 5 এই মিলিয়ে টোটাল 12টি স্বর। যে কোনো সঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত হোক, বাদ্যসঙ্গীত হোক, যন্ত্রসঙ্গীত হোক, সব কিছুতে কিন্তু এই 12টি স্বর দিয়েই কিন্তু ইউজ করেই কিন্তু সম্পন্ন করা হয়। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এর বাইরে কোনোভাবে কিন্তু যাওয়ার সুযোগ নেই। আপনি যেভাবে কথা বলেন, যে কোনো গান গান, এই 12টা নোটের একটা নোটে পড়বে। খুবই মজার ব্যাপার। সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি দা পা মা গা রে সা। আমি আগে যে সা রে গা মা করেছিলাম, সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা রে গা মা
পা নি সা। পরিবর্তন আপনারা বুঝতে পারছেন, যারা গান করেন সিরিয়াসলি তারা ধরতে পেরেছেন হয়তো, বা অবশ্যই পেরেছেন। যারা গান শোনেন তাদের কাছেও জিনিসটা হয়তো মনে হয়েছে যে একটু আলাদা। আমি দুটো স্বর পরিবর্তন করে দিয়েছি। 7টি শুদ্ধ স্বরের 2টি স্বর আমি কোমল করে দিয়েছি বা বিকৃত করে দিয়েছি, যার জন্য সুরের যে আবেশ সেটা পরিবর্তন হয়ে গেল। সা রে গা মা পা ধা নি সা। রে এবং ধা আমি বিকৃত করে দিয়েছি, শুদ্ধ স্বর থেকে একটু নামিয়ে দিয়েছি, যার জন্য বিকৃত হয়ে গেছে এবং বাকি যে শুদ্ধ স্বরগুলো তার সঙ্গে কম্বিনেশন হয়ে একটা অন্যরকম একটা আবহ তৈরি করেছে। এখন আমরা যদি 12টা স্বর আমাদের গানের জন্য শিখতে হলে আমাদের আসলে স্বরের জ্ঞান একটু প্রয়োজন, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব আপনাদের বেসিক জিনিসগুলো হেল্প করার, যারা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান শিখতে চান। এখন এই যে আমি সারেগামা করলাম, এটি হচ্ছে মধ্য সপ্তক। মধ্য সপ্তক মানে, আমি পরবর্তীতে এগুলো ডিটেলস আলোচনা করব, আমাদের প্রত্যেক এপিসোডে ডিটেলস আলোচনা করা যাবে না, আমি যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকু বলবো এখন। যে আমরা সাধারণত কথা বলি মাঝের যে স্বরগুলো, আমরা কিন্তু এত নিচে কথা বলি না, বা এত উপরেও কিন্তু কথা বলি না। আমরা যখন কথা বলি তখন সাধারণত মধ্য সপ্তকে, যেটা মাঝামাঝি নোট, এখানে কথা বলি। এবং আমরা গান গাইতে গেলে যে সপ্তক আমি বললাম, যে 7টা স্বর বা 12টা স্বর, এই যে সপ্তকটা কিন্তু মধ্য সপ্তক। সা। এখন যেভাবে আমি উপরে গেছি, সা রে গা মা পা ধা নি সা, এটা আরোহণ হচ্ছে, উপর দিকে যাচ্ছে, প্লেন যেমন উপরে ওঠে, আবার যখন নামে সা নি ধা পা মা গা রে সা। এখন এইটা হচ্ছে মধ্য সপ্তক। আমি যদি নিচে যাই, সা নি ধা পা মা গা, এভাবে নিচে যাবে। আবার উপরের থেকে সা রে গা, এভাবে উপরে যাবে। তা উপরের হচ্ছে সা রে গা মা পা ধা নি সা, এইভাবে নেভার এন্ডিং সার্কেল আছে আসলে। সা রে গা মা পা ধা নি সা, আবার সা রে গা মা পা ধা নি সা, আবার নিচে সা নি ধা পা মা গা রে সা, এইভাবে নিচের দিকে। তা সাধারণত মধ্য সপ্তকে গানের বেশিরভাগ অংশ থাকে। যেমন আমরা কথা বলি, আমরা যখন চিৎকার করে কথা বলি তখন হয়তো আমরা উপরে বলি, কিন্তু নর্মালি আমরা ইউজ করি মাঝের স্বরগুলো। তেমন সঙ্গীতে মধ্য সপ্তকটা সব থেকে বেশি ইউজ করা হয়। তারপরে এটাকে বলা হয়, প্রথম হচ্ছে নিচে যেটা উদারা, তারপরে মুদারা, তারা, এগুলো আবিধানিক ভাষা। মধ্য সপ্তক আমরা সব থেকে বেশি ইউজ করি। তারপরে নিচে যেটা, সেটা হচ্ছে মন্দ্র সপ্তক, বা সেই মন্দ্র সপ্তকে আমরা মাঝামাঝি ইউজ করি। আবার উপরে যেটা তার সপ্তক, সেইখানে আমরা কিন্তু মাঝামাঝি ইউজ করি যখন আমাদের প্রয়োজন হয়। আমরা আজকে তাত্ত্বিক ব্যাপার আলোচনা করলাম, এখন আমরা একটি গানে যাব। আমরা গত এপিসোডে যে গানটি করছিলাম সেই গানটি কন্টিনিউ করব। আপনাদের আশা করছি মনে আছে, গানটি ছিল এই পদ্মাই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে। প্রথম 2 প্যারা আমরা আশা করছি শিখেছি। এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে, আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়, আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়। এ আমার দেশ, এ আমার প্রেম, আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে, কত আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে। এইটুকু আমি আশা করছি আপনাদের হয়েছে। এরপরে প্রথম অন্তরাটি আমি গিয়েছিলাম, ওটা আমি আজকে রিপিট করছি না, আমি এর পরবর্তী প্যারায় যাচ্ছি, যেটি সঞ্চারী, এবং এই সঞ্চারীর সুরটি একটু অন্যরকম। সাধারণত আমরা যে
আধুনিক গান করি সেই গানগুলোতে স্থায়ী থাকে প্রথম পার্ট, তারপরে অন্তরাগুলো সব একই সুর হয়। কিন্তু সঞ্চারী বর্তমান কালে যেটা বলা হয় সঞ্চারী, সেটা আসলে দুই অন্তরার মাঝখানে একটি প্যারা, সেটি সুর সাধারণত দুই অন্তরার থেকে অন্যরকম হয়। এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। গানের যারা শিক্ষার্থী তারা এগুলো সম্পর্কে তাদের আইডিয়া আছে, কিন্তু যাদের আইডিয়া নেই সাধারণ শ্রোতাদের জন্য আমি এগুলো শেয়ার করছি। তো আজকে আমরা সঞ্চারীর পার্টটি করব, খুব ইন্টারেস্টিং সুরটি। এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই হাজার নদীর অববাহিকায়, এখানে রমণী গুলো নদীর মতো, নদী ও নারীর মতো কথা কয়। এই সুরটি লক্ষ্য করবেন যে প্রথম যে এই পদ্মায় মেঘনার যে সুর বা অন্তরার যে সুর তার থেকে কিন্তু বেশ আলাদা, এবং সঞ্চারী কিন্তু সব গানে থাকে না। আমরা সচরাচর যেসব আধুনিক গান শুনি সেই গানগুলিতে কিন্তু সঞ্চারী কম থাকে, হয়তো 20% বা 25% গানে থাকে, এবং বর্তমানকালে আরও বেশি থাকে না, কারণ এখন সব কিছু ইজি হয়ে যাচ্ছে, গান সুর করতে সুবিধা হয়, সঞ্চারী সুরটা একটু অন্যরকম, হয়তো মিউজিক করতে একটু কষ্ট হবে। আমরা সব কিছু এখন সহজ করে দিচ্ছি। আবার আমি গাচ্ছি, এই সঞ্চারের অংশটি আপনারা আমার সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করবেন। এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই হাজার নদীর অববাহিকায়, এখানে রমণী গুলো নদীর মতো, নদী ও নারীর মতো কথা কয়। এরপরে হচ্ছে থার্ড সেকেন্ড অন্তরাটি বা ফোর্থ প্যারাটি গানটির। এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে, নির্ভয় নীলাকাশ রয়েছে নুয়ে, এই অবারিত সবুজের প্রান্ত ছুঁয়ে, নির্ভয় নীলাকাশ রয়েছে নুয়ে, যেন হৃদয়ের ভালোবাসা হৃদয়ে ফোটে, আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে, কত আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে। এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে, আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়, আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়। এ আমার দেশ, এ আমার প্রেম, আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে, কত আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে। গান ভালোভাবে করতে গেলে আমাদের স্বরলিপি সম্পর্কে বুঝতে হবে। তা আমাদের দেশের বাংলা সঙ্গীতের যে স্বরলিপি পদ্ধতি আমরা ফলো করি, সেটির প্রবর্তক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই উনি। তা রবীন্দ্রসঙ্গীত আমরা যে রূপ পাই আমরা স্বরলিপিতে, সেটি এই আকারমাত্রিক স্বরলিপি, এভাবেই লেখা। এবং আমরা নজরুল সঙ্গীত বা যে কোনো সঙ্গীত আমরা যে গানের বইতে থাকে, আপনারা যেটা দেখেছেন বা আমরা যেটা ফলো করি, সেই সব সঙ্গীতে কিন্তু এই পদ্ধতিতে লেখা। আপনাদের যাদের বাসায় হারমোনিয়াম আছে, আমি অনুরোধ করব যে সারেগামা যে 7টি স্বর, আপনার স্কেল অনুযায়ী প্রত্যেকের গলার কিন্তু স্কেল এক হয় না। যেমন আমি যে এখন এই যে সারেগামা করলাম, এটি সি থেকে করেছি, সি
সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। আমি যদি সি শার্প থেকে করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে নোট উঠে যাচ্ছে। সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। খুব ইন্টারেস্টিং। আমি যদি আরেকটু নামিয়ে দিই, আমি যদি বিতে যাই, সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা, সা রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা। এটা এ শার্প বা বি ফ্ল্যাট। এই স্কেলগুলো নিয়ে এগুলো কিন্তু ওয়েস্টার্ন কনসেপশন, কিন্তু আমরা কিন্তু ইউজ করি, আমরা কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য, কারণ এগুলো অনেক বেশি সায়েন্টিফিক এবং সিস্টেমেটিক। তা আপনাদের স্কেল সিলেকশনের ব্যাপারে আমি হেল্প করব, যে আপনাদের গলার টোন অনুযায়ী আমাদের দেখতে হবে যে কোন স্কেলে আপনার গলা স্যুট করে, সে ব্যাপারে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান সঙ্গীতের সহজ পাঠ, যেটি আয়োজন করেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এটি উপভোগ করবার জন্য। এবং আমরা আশা করব আমাদের প্রত্যেকটি এপিসোড আপনারা উপভোগ করবেন, এবং যারা সঙ্গীত বোদ্ধা আছেন আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ দেবেন, এবং আমরা চেষ্টা করব আমাদের অনুষ্ঠানের মান যাতে আমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারি। আমরা একটি গান গাইতে গাইতে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে পারি। একটি দেশের গান গুনগুন করতে করতে আমরা শেষ করি। আমারও দেশেরও মাটিরও গন্ধে ভরে আছে সারা মন, শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে নেই কিছু প্রয়োজন। আমারও দেশেরও মাটিরও গন্ধে ভরে আছে সারা মন, শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে নেই কিছু প্রয়োজন। আপনাদের আবার অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী এপিসোড দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বরসন লাগে ও বরসন লাগে सावन बुंदिया राजा, तुर बिना लागे ना मोरा जिया। बरसन लागे वो बरसन लागे हो बरसन लागे सावन बुंदिया राजा। जागो मोहन प्यारे प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरे सूरत। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সঙ্গীতের সহজ Dear learners of BBA and MBA programs and their viewers, how are you? Hope you are keeping well and ready with necessary papers and pen. If not, I request you to bring some blank pages and a pen now and keep them with you so that you can jot down the important parts of the program during broadcast. Learners, let's know what topics we will discuss today. Today, we will discuss the basics of adjusting entities, the types of adjusting entities, and the passing of adjusting journal entries from your textbook Financial Accounting or Principles of Accounting. First of all, the basics of adjusting entities. Adjusting entities are journal entries which are made at the end of the accounting period to ensure that revenues are recognized in the period in which they are earned, expenses are recorded in the period in which they are incurred, so that the balance sheet and income statement accounts have
correct balances. As per accrual basis, adjusting journal entries make it possible to report correct or up-to-date amounts on the balance sheet and on the income statement. The trial balance we prepare after journalizing and posting may not contain up-to-date or complete data. This is so because there are some events that are not recorded daily, even they can be recorded so. For example, the daily use of supplies or stationery like paper, pen, envelope, baskets, rubber, etc., or the earnings of wages by the employees. And there are some costs which are not recorded during the accounting period because they expire with the passage of time rather than as a daily use. Examples are rent, insurance, etc. And there are also some items that may not be recorded. An example is a utility like gas, electricity or water bill that the company will not receive until the next accounting period. Adjusting journal entries must be made when the financial statements are prepared. Thus, if the financial statements are prepared monthly, adjusting entries are required to made monthly, though by custom the financial reports are made annually. Learners, now we will discuss the types of adjusting entries. Adjusting entries can be classified as either prepayments or accruals. Prepayments consist of prepaid expenses and unearned revenue. Accruals on the other hand comprise of accrued revenues and accrued expenses. Learners, let us discuss these adjusting entries one by one with examples. First of all, adjusting entries for prepayments. Adjusting entries for prepayments are made to report the portion of the prepayment that represents the expense incurred or the revenues earned during the accounting period. I mentioned earlier, prepayments can be of prepaid expenses or unearned revenue. First of all, prepaid expenses. Prepaid expenses are expenses which are paid in advance and recorded as assets. Why are they called prepaid? Because the benefits of this prepayment will accrue for more than the current accounting period. The examples of most common prepaid expenses are advertising, supplies, rent, etc. or the purchase of fixed assets like buildings, equipment, furniture, machinery, etc. are also a sort of advance payment. Prepaid expenses are costs that expire either with the passage of time like interest and rent or through use or consumptions such as supplies. The expiration of this cost does not require daily transactions. Companies postpone recognizing this cost until they prepare financial statements. At each statement date, organizations make adjusting entries to record the expired cost or expenses that apply to the current accounting period and to record the unexpired cost in the asset account. And the journal entry for the prepaid expense is expense account debit and asset account credit. For this adjustment, the expense or income statement account is increased and the asset or balance sheet account is decreased. If the adjustment for this prepayment is not made, the assets will be overstated and the expense will be understated. Learners, let us look in more details at some specific types of prepaid expense, beginning with supplies. Businesses use various types of supplies. For example, a CA firm may use office supplies like stationeries, envelopes and accounting paper. An advertising firm may use advertising supplies like graph paper, video film, poster paper, etc. Companies normally debit the supplies in the asset account when they acquire them. In the course of operations, supplies are used, but companies postpone recognize their use until the adjustment process. At the end of the accounting period, companies physically count the remaining supplies and the difference between the supplies shown in the trial balance and the supplies on hand represents the supplies used or expense for the period. Suppose on October 5, Nahid Advertising Agency purchased advertising supplies at a cost of Taka 25,000 and Nahid recorded these transactions by debiting the asset supplies by Taka 25,000 and the October 31st trial balance also shows this amount of Taka
25,000. An inventory count at the end of the accounting period, that is October 31st, shows that only 10,000 of supplies are still on hand. So, the remaining balance of taka 15,000, that is taka 25,000 minus the 10,000 is expired or used. So, the advertising expense will be taka 15,000. For this sense, NITE makes adjusting entries as you see in the screen. Advertising supplies expense debit taka 15,000 and advertising supplies credit taka 15,000. This is due to the expiration of or use of the assets supplies, and here the expense or income statement account is increased and debited, and the asset advertising supplies is decreased and credited. If the adjusting entry for this prepayment is not made, then the expense will be understated and the net income will be overstated in the income statement by taka 15,000, and both the assets and owner's equity will be overstated by taka 15,000 in the October 31st balance sheet. Let us discuss the adjustment for prepaid with another example of insurance. Companies pay insurance premium in advance for the losses due to fire, theft or unforeseen events. For this prepayment or advance payment, the prepaid insurance is normally debited, and at the end of the accounting period it is credited for the amount expired, and then the insurance expense is debited. Suppose on October 4, NITE Advertising Agency paid taka 6,000 for a 1-year insurance policy. The policy coverage began on October 1. NITE recorded this payment by debiting the prepaid insurance, and the October 31st trial balance also shows this amount of taka 6,000. But during the period of October, the insurance of taka 500, that is 6,000 divided by 12 for 1 month, has been expired. So, NITE makes adjusting entry for this sense as you see in the screen. Insurance expense debit taka 500 and prepaid insurance credit taka 500. Here, due to the expiration of the prepaid insurance, the expense, I mean the insurance expense is increased and debited, and the asset prepaid insurance is decreased and credited. If NITE does not make this adjusting entry, the expense will be understated and the net income will be overstated by taka 500 in the income statement. Also, both the assets and owner's equity will be overstated by taka 500 in the October 31st balance sheet. Learners, let us discuss with another example of depreciation. Companies typically own buildings, equipment, vehicles, etc., and record them as long lived or non current assets during the period in which they acquired them. According to matching principles, companies then report a portion of the cost of these assets as expense during each period of its useful life, which is called depreciation. Depreciation is the process of allocation of an asset's cost over its useful life in a rational and systematic manner. Suppose NITE Advertising Agency purchased the office equipment at a cost of taka 50,000 on October 2, and its useful life is expected to be 10 years and salvage value is taka 2,000. So, according to straight line method, the depreciation for the year will be cost taka 50,000 minus the salvage value taka 2,000 divided by the estimated useful life of 10 years, that is taka 4,800. So, the depreciation for the month of October will be taka 4,800 divided by 12, that is 400, and NITE makes for this sense the adjusting entry as you see in the screen. Depreciation expense debit taka 400 and accumulated depreciation credit taka 400, and at the end of the accounting period
the accumulated depreciation will increase by taka 400. That is, after journalizing and posting on October 30 it will be taka 400, and on November 30 it will be taka 400 plus 400, that is 800, and on December 31st it will be taka 1200. Learners, now we will discuss another type of prepayments, that is unearned revenues. Unearned revenues are those revenues which are not earned. You know, as per revenue recognition principles, revenues are earned when the goods or services have been sold. Here, in the case of unearned revenues, the cash is received in advance and recorded as liability as the goods or services have not been sold. That is, the revenues are not earned. Unearned revenues may occur in regard to rent, magazine subscriptions, customer deposits, etc. for future services. For example, US Bangla Airlines receives cash in advance from its passengers for the sale of tickets, and it treats these receipts as unearned revenue until it provides the flight services. Suppose on October 2, Naid Advertising Agency received taka 12,000 from its customer Shine Enterprise for the advertising supplies it will provide later, and the October 31st trial balance also shows this amount of taka 12,000. But the analysis reveals that during October, out of 12,000 only 4,000 of services have been earned, and Nahid makes adjusting entries for this taka 4,000 as you see in the screen. Unearned service revenue debit taka 4,000 and service revenue taka 4,000. Here, due to providing of services, the liability, that is unearned service revenue, is decreased and debited, and the revenue, that is service revenue, is increased and credited. Learners, what will happen if these adjustments are not made? Without this adjustment, the revenues and the income statement will be understated by taka 4,000 in the income statement, and the liabilities will be overstated and owner's equity will be understated by taka 4,000 in the balance sheet. Learners, now we will discuss another category of adjusting entries, that is accruals or post payments. And I mentioned earlier, post payments or accruals can be of accrued revenues and accrued expenses. At first, accrued revenues. Accrued revenues are those revenues which have been earned but not yet recorded at the statement date. Accrued revenues may result from the passing of time, as in the case of interest or rent revenue, or they may result from the services performed during the accounting period. At first, it records the receivables that exist at the balance sheet date, and it records the revenues that earned in the current accounting period. Let us discuss with a practical example. Suppose Nahid Advertising Agencies earned taka 2,000, but this amount has not been recorded in the books of accounts. So, if Nahid records and makes adjusting entry, the journal entry will be as you see in the screen, accounts receivable taka 2,000 and the service revenue credit taka 2,000. And on November 10, if Nahid receives a cash of taka 2,000, the general journal would be cash debit taka 2,000 and accounts receivable is credit taka 2,000. Learners, now we will discuss another type of accruals, that is accrued expenses. Accrued expenses are those expenses which have been incurred but not yet recorded in the statement date. And the examples are rent, insurance, advertising, etc. And at each statement date, the adjusting entry for accrued expense is made to record the obligations or liabilities that exist at the balance sheet date and the expense which is incurred in the accounting period. Suppose Nahid Advertising Agency signed a taka 50,000 notes payable on 3 months which bears a 12% interest rate. So, Nahid makes the adjusting entry
for this transaction, interest expense debit and interest payable credit taka 500, and this is calculated as taka 50,000 multiplied by 12% divided by 12, that is for the interest due on October. Learners, we are at the end of our today's program. I think you have understood our today's presentation. If you have any query or problem regarding our today's presentation, you can consult your textbook and the concerned tutors. No more today. See you the next class. Till then, Allah Hafiz.